So there is a huge subsidy, 42,000 crore taka for power, and then another 20,000 crore taka for the energy sector. The average per capita subsidy is about 3,000 crore, which I think is a tremendous rate. This subsidy could have been given for education. This subsidy should have been given for health, where it is actually needed. Now, what is our strategy? So what we are trying to do is so there are a few ways to reduce subsidy. One is to increase price. The other is to reduce costs. So we have noticed that in the past 6 months, we have not increased the electricity tariff. Although there is a decision that every 2 months, electricity prices will be increased. So that's why we are focusing on cost reduction in the energy and power energy sector. And our vehicle to do so is to open up the market. Earlier you could negotiate and then have a project. So we have done with that in famous 2010 Emergency Procurement Act. That has been repealed. So we have replaced that by open tendering method. And our efforts are already yielding dividends. So we import what we call liquid fuel to Bangladesh Power, Bangladesh Petroleum Corporation. Earlier there were only 4 suppliers. So and this is because of the restriction that the fuel supplier must also be have an ownership in the refinery. So we saw that there is no reason for this kind of restriction, so we listed it, and then we said that yes, if you have a refinery, that's fine, and then if you have supplied 300,000 metric tons, then you qualify. And then also if you do not own a refinery, but you have supplied 500,000 metric tons of liquid fuel, then you are also eligible. The result was dramatic. The number of participants increased from 4 to 12 bidders. And then, as you know, that liquid fuel prices are not really elements of price competition because these are indexed. But what is the element of is the what you call charges. So, and there is this dramatic decrease. There is a 25% reduction in freight and other charges because of the opening up. And for a 6 month basis, we are able to save 750 crore taka. And if this same trend continues, on an annualized basis, we will have a saving of 1,500 crore taka from this alone. And then we are also in the power sector. We are now engaged in an undertaking to revise renegotiate the high power tariff. So we are establishing a benchmark for each category of power based on fuel use. So we have established a benchmark tariff for coal based power plant. We have done it with Mohakhali. We have already executed that. Now we want to apply the same principle to other coal based power plants. Then the same thing we are going to do with what you call gas-based power plants, and then also with what you call liquid fuel-based power plants. So our basic strategy is to what you call reduce cost across the power and the energy sector,
so that the price increase is either not necessary, or even if it is necessary, it will be moderate. Finally, I will conclude by saying something about our preparation for Ramadan and for the summer season. So you see the difference between power demand in winter and summer is, so in winter we have, depending on day, the demand is about 9 to 10,000 megawatts. But in summer, that goes up to what we call 17 to 18,000 megawatts. So this, depending on which end of the range you take, so the difference is between 7 and 8,000, 7 and 8,000 megawatts. So what causes this increase? A part of this is the irrigation load, because remember that we have irrigation season now, and the irrigation load is about 2,000 megawatts. So you see, this we can't do anything. We have to have food security is of paramount importance to us. So we don't want to touch it. We want to provide uninterrupted supply for irrigation so that food production is not hampered. Then, so what is the balance? Where does the balance load come from? This 4 to 5,000 megawatts. That comes from what you call cooling load, means the air conditioning. You must have seen my meme, or what you call that I've said that thermostat for air conditioners, please set, I requested the citizens, everyone, to set thermostat for air conditioners at 25 degrees. And some people laughed at it. But I also found out that Malaysia, which does not have any power scarcity, has said the same. Malaysia also requires that air conditioner thermostat should be set at 25 degrees. But for a different reason. They don't have the scarcity of electricity. They are doing it to reduce the carbon footprint. So I would request, and if we are able to do this to maintain, instead of what you call 19, 20, 21, or if you maintain it here, then we'll be able to reduce power demand by about 2,000 megawatts. If we are able to do that, then we will be able to minimize load shedding during the ensuing coming Ramadan, and also during summer. But it is easier said than done. Today I was at the Chief Advisor's office, and then I looked at, as you know, I don't wear a coat or suit, so I was feeling a bit cold. So I checked up and then found that the thermostat was set at 21.5 degrees. So we really need your help. So I mentioned this, and then the thermostat was adjusted, and then we are still very, very comfortable with 25 degrees. So I am requesting all the citizens through this forum, and also the journalists, so that there's no harm in keeping the air conditioner on,
but do keep the thermostat at 25 degrees. So now the question is, how are we going to enforce it? Or if it is not followed, what are we going to do about it? So what we, so some people say, are you going to go to people's bedroom and then check a thermostat? No, that's not what we are going to do. You know that your electricity is supplied through a feeder. So we know the supply during the winter and we will observe this what we call feeder-wise the increase in power demand. If there is what we call excess demand and that cannot be explained by other reasons, like for example if industry is fine, but if it's for other reasons, if it is for cooling load, then we will what we call give load shedding on those feeders. So for that way we are going to restrict, and then also we have created the teams in our distribution companies who will be monitoring the what we call cooling load throughout the city and everywhere. And the other distinction that we are going to make this time is that we will not what you call discriminate between rural and urban areas. If load shedding is, we have to do load shedding, we'll make sure that this is done equitably. I think I've taken quite some time, and I'll end up here, and then unless you have any question, I may be able to take one or two questions. Thank you, Honorable Advisor. If anyone has a quick one or two questions, we can entertain. Mohakhali, you are not supposed to ask questions. You can ask me privately. I can't hear you. I'm sorry, I didn't mean to embarrass you, Honorable Advisor, but I have a simple question. I think it won't be too difficult for you. What I was thinking of is we have enough coal reserves in the country, and I was hoping that the government would have a coal policy and we could start using our own energy. I do recognize about the environmental impact, but I think our contribution to environmental pollution globally is minimal. And if you look at Mr. Trump, drill baby drill, he is going to spoil the environment anyway. So do you have any ideas or thoughts on utilization of our coal reserves for energy purposes, energy security, etc.? Thank you. Okay, you see our plans for, because we don't intend the government is a short-term government. So what we do is, we are trying to do seminars on this issue. And you may ask me why we will not take a concrete decision. So already we had this Cafe government has somebody took account, and then about 170 or 80 demonstrations. So we don't want to get into other demonstration by starting some concrete action on coal extraction, action on coal mining. So what we'll do is we'll leave it for the elected government. Okay, Mr. Kumar. Assalamu alaikum. Good afternoon. I have quick questions. One is, you have the power cut plan for us during the summertime and irrigation period. How you are considering that? One. Another thing, there is a very large illegal battery charging
especially the electric battery operated rickshaws. Even at 3 o'clock in the morning, you will see that there is a very large power demand. Are you going to stop that? How you are going to stop that, sir? Thank you. Okay, we're not exactly going to stop battery operated rickshaw. Again, that is another source of unrest. So we don't want to do that, but what we want to do is we want to make sure that they pay for their charges. So it is not an illegal connection. We will try to do that. But we are not going to stop because the transport. A lot of people's living depends on such a battery-driven rickshaw, and also this is not the time to take actions on this front. I just For the have a reason comment. I already mentioned. My comment here is that why don't you try to do a solar battery charging of these solar stations, that can be done. Yes, we are promoting solar station. In fact, we have advised this battery charging station to convert it into solar. But I think that is going to take a bit of time. But that is another thing actually we're doing. Okay, I think we'll cut short here the questioning period because we have distinguished discussion. I thank our advisor to take the time and address this audience. Last question. After last question. Okay, go ahead. Okay, last question. Hello. Thank you, Honorable Advisor, for taking the time. My name is Sajidul Haq. আমি ট্রান্সপোর্ট নিয়ে রিসার্চ করছি গত 6-7 মাস ধরে, particularly the road transport and particularly in our urban area traffic congestion. I don't need to highlight the cost it's incurring financially, commercially, health-wise, in every aspect of our lives. So I was hoping this task force recommendation was going to be reviewed. I have highlighted one part where we are talking about BRTA reform. So my question to Honorable Advisor is, we have been seeing many news articles talking about how more than 50% of the driving licenses on the roads are illegal, and more than 50% of the vehicles on the streets are unfit. Now, why wouldn't we do something immediately to start working toward that? And there are many possible solutions other than doing anything drastic. So if we talk about reforming DRTA, why would we not do a quick addressing of the illegal licenses and unfit vehicles on the road? That will start taking care of many of the environmental emission in the urban areas and many of the road safety issues. On a related note, I haven't seen any discussions on the enforcement part. Shamsullah Bhai pointed out the interdepartmental coordination and the lack thereof. And I have many case studies I can share, but I won't take the time. But I will just say, if we expect the law enforcement, the police department to do the enforcement, they are not under the transport ministry. So there is a lot of responsibility avoidance. And finally, there is absolute lack of technical training. Transport management is a very technical matter. Few weeks ago, we had the situation of beat police blocking and unblocking the right turn, left turn, intersection and all that. They are done by pit police of that particular box. There is no central coordination. Few weeks of brouhaha and the big police opened the turn. So why are we not engaging mobility experts? And we can talk about the cost is incurring. I've been following the cost from traffic congestion, the financial cost for the last 7 or 8 months. The latest statistics, I think, talked about 8 billion
annually, $8 billion. So when are Okay, we I going think we to got talk your about? question. Let the Okay, I think I got it. advisor Yeah, I have respond. I got it. I'll stop. Okay. Okay, so actually, we have started reforming BRTA, but reform is not easy, and also it's a time-consuming process. So we are starting with, I think tomorrow, on a trial basis, we'll start with the green cluster and the cluster on the road. So now what happens is that buses are run on contract. So you said that this is the amount of money. The bus owner said, you have to give me this amount of money and the rest is yours. So under this cluster system, what will be instead this the bus drivers and others will be paid employees, and then you will get a ticket, and then you will not be allowed to stop as and when you like. And coordination, I can assure you, is much better. This green cluster and then pink cluster, we are implementing, the roads and transport ministry is implementing with the police, and the trial run of that will start tomorrow. And then we are also focusing on driving driver's license. We are reviewing the process of giving the driving license instead of having through a committee which doesn't work. So we are thinking of new system where the emphasis is on driver's training. In fact, a Japanese team is visiting BRTC training center at Gazipur to discuss this training arrangement, where not only local drivers will be trained, but also drivers showing proficiency will be able to take up jobs in Japan. So please understand that we are there under the ground. We are planning a lot of changes, but some of these things will take time to surface, and I hope we'll be able to make some improvement, not all, but some improvement in changing the grid law. Thank you. Thank you, Okay, I think Honorable Advisor. No more questions, please. We are already at 4:25, so scheduled time is over actually. So there was supposed to be a presentation on energy, but it was supposed to be done by Dr. Salim Rahan. He is a member of the task force, but he had to leave for family reasons. And I have been told to give a summary. Now, do you want me to summary? Because that presentation is everywhere with you. So we can start, we can actually skip the presentation part and go to the discussion, if that is okay with the audience. Because we got to make up time. I don't want to waste time for presenting that. You have the paper with you. Please go through it. If you have any questions or something later on in the discussion part, we can talk about it. So I'll start the designated discussion with Mr. Ms. Moshahida Sultana, Associate Professor, Department of Accounting and Information Systems, University of Dhaka. Ma'am, your time is 5 minutes, please. I have 7 minutes, so I'm not going to give up. All right. Okay. I'm going to cut short. Sure. So I'll just follow it. প্রথমেই আমি বলিনি যে এরকম একটি সময়ে যে সংকটে আমরা নিমজ্জিত আছি, বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে, এখান থেকে উত্তরণ সহজ নয় এবং এটা খুব জটিল। এবং আমরা জানি যে সামনে আরো 2-3 বছর আমাদেরকে এই সংকটের মধ্যে দিয়ে হয়তো যেতে হবে, যদি না আমরা একটা সুন্দর সমাধান এখানে দিতে না পারি।
তো চ্যালেঞ্জটা আগেই বলে নিলাম, তারপরে আমার চাওয়া পাওয়া টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট সেটা সম্পর্কে বলবো। টাস্ক ফোর্সের এই রিপোর্টটা আমি পুরোটা পড়েছি, পড়ে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে আমরা এই রিপোর্টটা আসলে কার জন্য করলাম, কি উদ্দেশ্য। আমরা তো সংকটগুলো জানি, আগে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, এই গত কয়েক বছর ধরে কি হয়েছে, 15 বছর ধরে কি হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তো আমরা কি একই ভুল বারবার করবো কিনা। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা একটা টেকনোলজিক্যাল লকিংয়ের মধ্যে পড়েছি এই মুহূর্তে, যেখানে আমাদের কোল এবং এলএনজির উপর যে ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে সেটাও আসলে সহজে এখান থেকে আমাদের বেরোতে আসা এটা কঠিন ব্যাপার। তো এই সব কিছু স্বীকার করে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের টাস্ক ফোর্সের উদ্দেশ্যগুলো এখানে ঠিক মতো নেই। যেমন ধরেন আমাদের মূল প্রবলেম কি, ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি। তাহলে আমাদের কি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আরেকটা হচ্ছে এনার্জি সিকিউরিটি, নট অনলি ইন দ্য সেন্স এনার্জি সিকিউরিটি জাস্ট অ্যাক্সেস টু ইলেকট্রিসিটি, বাট অলসো অ্যাফোর্ডেবিলিটি, মানে প্রাইসটা কম হতে হবে জনগণের জন্য। মনে রাখতে হবে একটা স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে আমরা দুদিন ছিলাম, আমাদের জন্য এটা একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড যে আমাদের এটা দামটা কমাতে হবে, এখানে ইনফ্লেশন এটার সাথে রিলেটেড। সারা দেশের ইকোনমি আসলে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ার পর থেকেই সারা দেশে একটা সংকট তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগেও এটি এখনো চলছে যে কোল্ড স্টোরেজে দাম মানে যে খরচে আলুর স্টোরেজে রাখার জন্য 6 টাকা ছিল, যেটা আরো আগে 2 টাকা ছিল, সেটা ধাপ করে 8 টাকা হয়ে গেছে। আর কৃষকরা এখন যদি আলু সেল করতে যায় 8 থেকে 10 টাকা পাচ্ছে। তাহলে বোঝেন যে তাদের জন্য তারা কি একটা খারাপ করুণ পরিস্থিতিতে আছেন। তো এই যে আমাদের সারাক্ষণ দেখানো হচ্ছে যে দামটা বেশি বা মানুষ পাচ্ছে না, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সেটা কি, এই এনার্জি সিকিউরিটিটা ইনশিওর করতে হবে সবার জন্য। আমাদের যে অ্যাডভাইজার উনি দুইটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, উনি বলেছেন একটা হচ্ছে যে কোল এখন করা যাবে না, উনি মনে হচ্ছেন যে ভয় পাচ্ছেন আন্দোলন হবে, আরো ডেমনস্ট্রেশন চান না। খুব ভালো কথা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা একটা প্রতিফলন আমাদের টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। আমাদের আরো যেটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত সেটা হচ্ছে জাস্ট ট্রানজিশন অথবা এনার্জি জাস্টিস যদি আমি বলি, যাতে করে এই ইকোনমিক বার্ডেনটা আমাদের কমে আসে। আরেকটা হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে গিয়ে কার্বন এমিশন রিডাকশন, যেটা আমাদের মানে প্রধান উপদেষ্টা যে জিরো এমিশন পলিসির কথা সবসময় বলে আসছেন, তো সেটার সাথে আমরা যদি অ্যালাইন করি তাহলে এটা আমাদের মোর রিনিউয়েবল অ্যান্ড লেস কোল, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষার জায়গা। তাহলে আমাদের নীতিগুলো আসলে কিরকম, আমি যদি দেখি যে টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট এসছে সেখানে আসলে কি আছে, সেখানে আমি দেখলাম যে থাকার যেটা কথা ছিল সেটা আসলে নেই। যেমন ধরেন এই যে এলএনজি ডিপেন্ডেন্সি বাড়ছে, সেটার এগেইনস্টে আমাদের কি পলিসি থাকা উচিত, আমাদের জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো উচিত এবং নিজেদের দেশের গ্যাস উত্তোলন করা দরকার। এই গ্যাস উত্তোলন করতে গেলে বাপেক্সের সক্ষমতার কথা আমরা বলছি বাড়ানোর জন্য। এটাতে কি হবে, আমাদের জাতীয়ভাবে আমরা একটা সক্ষমতা তৈরি করতে পারলে আমাদের জন্য এই ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সিটা কমবে, কারণ আমাদের দেশে গ্যাস কিন্তু আমরা সস্তায় পাচ্ছি এলএনজির সাথে তুলনা করলে। এই সক্ষমতার বিষয়ে প্রতিবেদনে কিছু নেই। পরে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম একটা মিসেলেনিয়াসের মধ্যে এইটার মধ্যে যে মানে একটা সামারি আছে, সেখানে বাপেক্সের সক্ষমতা নিয়ে 2 লাইন আছে। কেন আছে আমি জানি না, সেটা ঠিক পরিষ্কারও না। তারপর আছে যে কস্ট রিডাকশন নিয়ে কথা আছে প্রতিবেদনে, যেখানে বলা হচ্ছে ইকোনমিক, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল কস্ট এগুলোকে সব একসাথে আনতে হবে। খুব ভালো কথা। এখন আমি যে কারণে অবজেক্টিভের কথা বলছি, যে আমার তো একটা ফিলোসফি থাকবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, আমি আসলে কি চাই দেশের জন্য, আমার মনে হচ্ছে সেই লক্ষ্যটা এখানে মিসিং। সে কারণে অনেক ধরনের মানে আসলে আমাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সেক্টরটা এত কমপ্লেক্স, এই কমপ্লেক্সিটিটা এই রিপোর্টটা ঠিক সেভাবে ধারণ করতে পারেনি। এখানে যেমন ইকোনমিক বিষয় আছে, সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল বিষয় আছে, সবকিছু মিলে আসলে এখানে কনসিডার করার প্রয়োজন ছিল। তারপর আমি যদি বলি এনার্জি জাস্টিসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আমি যে দাম কমের কথাটা তো অলরেডি বললাম,
সেখান থেকে উনি কস্ট রিডাকশন এবং প্রাইস কমানোর ব্যাপারে যেসব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলো থেকে আমার মনে হয়েছে যে এটা আরেকটু জোর দিয়ে করার প্রয়োজন ছিল। এখানে তেমন কিছু আসলে সেভাবে উঠে আসেনি, কারণ কস্ট রিডাকশনের জায়গাটা আমি সেভাবে দেখিনি। আরেকটা বিষয় আছে যে আমি এনার্জি জাস্টিসের কথা যখন বলছি তখন আমরা দেখি যে সারা পৃথিবীতে জাস্ট ট্রানজিশনের জন্য এমনভাবে ট্রানজিশন করার চেষ্টা করা হয় যাতে করে মানুষের উপরে, লেবার ফোর্সের উপরে সেই ইকোনমিক বার্ডেনটা না পড়ে বা তারা মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এটাই জাস্ট ট্রানজিশন। সেই অর্থে আমি যদি দেখি যে আমাদের 56% বিদ্যুৎ আরইবি এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটেড হয় এবং আরইবি হচ্ছে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড, তাদের অধীনে রয়েছে কতগুলো পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং তারা কিন্তু আপনাদের মনে আছে কিনা যে শুরুতে একটা আন্দোলন হলো যেখানে তারা তাদের একটা রেসপন্স ছিল, যে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রতীকীভাবে 1-2 ঘন্টা করে বন্ধ রেখেছিল। তো আমরা তো আন্দোলন থেকে শিখবো, আমরা যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেটা আমরা দেখে আসছি সেখান থেকে সেটা রিফ্লেকশনটা আমার টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে থাকতে হবে। কিন্তু আমি দেখলাম নেস্কো ডেস্কো সবকিছু নিয়ে কথা বলা আছে, সেটার ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা আছে, কিন্তু এখানে আরইবি প্রসঙ্গ নেই। আপনাদেরকে একটু আপডেট দেই, গতকালই জাতীয় কমিটি একটা প্রেজেন্টেশন করেছে, সেখানে তারা কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। সেই প্রস্তাবের মধ্যে একটা আছে আরইবি এবং পবিস এই দুটো যাতে একীভূতকরণ করা হয় অথবা কোম্পানি হিসেবে তাদেরকে নতুনভাবে সাজানো হয়। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে এই টাস্কফোর্সের মধ্যে আমি সেরকম কিছু, রিপোর্টের মধ্যে সেরকম কিছু দেখিনি। তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে আমার জাতীয় সক্ষমতার বিষয়, আমি চাই যে আমার এনার্জি সিকিউরিটি হোক। আপনি যদি দেখেন যে আইইপিএমপিটা করা হয়েছে জাইকার মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আমরা 15 বছর ধরে এটা বাস্তবায়ন করে আসছি এবং আমরা ফেল করেছি। আমি যেখান থেকে ফেল করবো আমি কি আবার তার কাছে যাব পরামর্শের জন্য? এটা আপনারাই বলুন। তাহলে আমি এখানে যখন বলা হচ্ছে রিভাইজ করতে হবে আইপিএমপি, এটা কি জায়গাকে দিয়ে করানো হবে নাকি এটা আমাদের দেশীয় এক্সপার্ট দিয়ে করবে, সেরকম কোনো দিক নির্দেশনা আমি দেখিনি। ঠিক আছে, তাহলে আমি আরো যেগুলো কথা বললাম সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যে পূর্বের আন্দোলনগুলোর দাবি আমরা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হতে দেখিনি, বরং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের আবারও কোল নিয়ে সক্রিয় হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইস্টার্ন রিফাইনারিকে কাজ না দিয়ে বা তাদের সক্ষমতা না বাড়িয়ে কোনো সৌদি কোম্পানির সাথে আলাপ আলোচনা চলছে যে রিফাইনারির ক্যাপাসিটি যেন বাড়ানো হয়। অন্যদিকে আমরা কিন্তু ভারতের উপর ডিপেন্ডেন্ট, একটা পাইপলাইন তৈরি হয়ে গেছে এবং চুক্তিও হয়ে গেছে। তো এই সব বিষয়গুলো কিন্তু এই রিপোর্টে থাকার কথা ছিল, যেটা আমি এখানে দেখিনি এবং এটা শুধুমাত্র কয়েকটা বিষয় বললাম, আরো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আসেনি। তো আমি এত নেগেটিভ কথা বলতে চাই না। আমার দেখি আমার 8 মিনিট হয়ে গেছে, তো আমি এখানে শেষ করব। শুধু আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করব যে যখন কোনো মানে এই গণঅভ্যুত্থান থেকে গঠিত যে সরকার অথবা যেই ফোর্সটা, যেই যারা আন্দোলনকারী, তাদের যদি নিজস্ব কোনো বক্তব্য না থেকে থাকে বা তারা যদি না জানেন, তার অ্যাবসেন্সে আমাকে ধরে নিতে হবে এতদিন ধরে যেসব আন্দোলন হয়েছে সেইগুলোর প্রতিফলন যেন এই টাস্কফোর্সে থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুলবাড়ি আন্দোলন, যেখানে প্রায় 3 জন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল, বাঁশখালীতে 6 জন মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল কোলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য। সুন্দরবন আন্দোলনে আমরা জানি কত মানুষ বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এবার এছাড়া রয়েছে গ্যাস রপ্তানি বিরোধী চুক্তি। তো এই সমস্ত চুক্তি এবং এগুলো যে রিভিউ করতে হবে এই খাতটাকে, আমি সেটাই বলছি যে টাস্কফোর্সের এই রিপোর্টটা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমে যারা করেছেন, কিন্তু আবার একই সাথে আমার মনে হচ্ছে যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের যে কমপ্লেক্সিটি সেটাকে ধারণ করতে পারেনি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর সুলতানা। Now I will request Ms. Nawan Kim, Country Operations Head, Asian Development Bank, Bangladesh President Mission. So
So when I read this report, I also wondering who's the audience, and this is sort of a important recommendation I can see, and then many of them I also agree. We talk a lot, and I think everyone knows that how complex the issue is, both in the energy system as well as the transport system. But we also want to see, this is a targeted audience is a government, which I hope. I would like to see some strong commitment and ownership by the government, and how we can address this complexity. I think we cannot solve the issue overnight, because we have been built the problem over times and times. I think Professor Hock also mentioned about the lack of planning, and I very much agree with, and also the overwhelming institutional setup in Bangladesh, which is also quite create a complex over the system, more systematic issue. So overall, that there's a lot of work to do, and ADB as a financier as well as our knowledge partners, we do our best to guide government in order to make some improvement. For instance, in energy sector, I think many presentation talks about the energy loss. So there we find the entry points to more, having to avoid less energy loss in the transmission and distribution system. At the same time, that we are introducing digital technology in order to utilize this digital technology to advance and modernize the energy management system. So those are we are currently focusing on, but also we are discussing with the Minister of Energy and Mineral what sort of a reform in the energy sector is required. And I see that we should also not only focus on the supply side, but also we should think about how we can create a market on the energy demand side. So energy efficiency, I think Bangladesh is the country that's not really emphasizing the energy efficiency aspect. Compared to other countries that I've been working on, I think the majority of the part that we are financing is actually energy efficiency, both in the private sector as well as the energy management system. So I think those are the dialogue we're continuously having with the government. So we do our best in our capacity to improve bit by bit. And but I'm also glad to hear a lot of criticism by the many experts. We understand the problem, but I think we also need to be more patient and then also work together how we can improve a bit by bit. In terms of planning side, and then also we talked about the Dhaka transport. So since I moved to Dhaka, I don't drive. I dare to drive. But this is not transport issue actually. It is about lack of planning issue. You all talk about the land scarcity, but land scarcity can manage if you densify the urban development. But those proper planning was not in place, and many people move and migrate to Dhaka because this is they see as a hope for their growth because they don't have other area or city who foresee their future. So this is unbalanced planning and development happen. That's where the root cause of the transport problem. We also talk about, I think Professor also explained
how we can improve the better traffic management. But I think I was a bit shocked to come to Bangladesh and Dhaka. This is the city. I don't see any traffic system. We humans, we have a limited capacity to control. So I believe that police officers doing their best based on the visible traffic jam, but this has to be systemized. So is the traffic, intelligence transport management system